omulabe waffe omulungi owa Monarchy TV nkwaniriza nnyo nate yo nyini ddala omukutu gwaffe omusinga okunyumirwa TV yaffe telefoni yaffe eŋŋanzi ate nga yesoose okubeera mu mukono disitulikiti nga esangibwa ku Seeta Victoria Cathedral nga eyitibwa Monarchy TV omugga gw'obulamu. Mwebale mikwano abanywanyi mwenna mikwano gyaffe yonna gye musinza okulaba ku bwagaga bw'ensi eno yonna, abali Latin America, abali North America, abali North Africa, South Africa, Central, East, mwenna kikola gyekiri, abali Asia, East Asia, abali Siberia, Siberia, eri Soviet Union, waliwo bannaffe abangira mu Europe awo, abali mu kyondo kya Bwarabu, naddala abaana ab'emukono, abaana ab'ebusoga, abaana abamambuka, abaana mwenna tuva Butambala, abaana abava Etororo, wonna emuva, abava mu West, mwenna Southern, mwenna nga muli ku kyeyo, mwebale kubeera nga muli ku mukutu. Ate TV yaffe eno yajja okubeera nga ebamalako ekiwuubaalo mu mwoyo, mu mubiri, ate ne mu byonna kubanga programs nyingi enteekateeka yaazo ya mulembe nnyo, nga tuli mu mwaka omupya 2022 nga sikowa bakulisa 2021. Kyemmanyi nti Mukama ate kubanga abamu mwakomba ku kye tuyita omukisa, ate bambi abalala ne mufunamu ebizibu, naye ensi bwe bwefaanana, naye nga kyonna mu byonna mubina mukwase ebibatawaanya ebizibu, mubeere n'essuubi mu kukwasa Katonda yasinga okutegeera embeera yonna era yasinga okubagumya mu mbeera ey'okufiirwa, mu mbeera ey'okulwala, ey'okulemala n'ebirala byonna ebanyiga emitima. Ajja kubanyiga emitima, ajja kubakumakuma, ajja kubazengulu. Ate bw'ofuna akadde baatutadde, jangu kasobuzaavinga sopusi, jangu wano ku Seeta Victoria Cathedral esumbibwa taata omusumba Yono Ennyanzi, ojje osabeko naffe, ojja kulaba nga obulamu kuteera. Teweeta togula makenda ga butwa, teweetuga. Ensi erimu ebizibu bingi, nate bw'osenza Katonda mu mutima gwo ne mu bulamu bwo akusaasira n'obeera nga byonna wabivunuka. Naffe kwennyini tuyise mu bingi ng'abantu, buli omu alina experience ye mwayise, naye nga Katonda butumwekutteko tulabye nga atukyusizza obulamu ate ng'era atugumizza emitima, n'atunyiga n'atuwambatira. Kale mu musenge obeere nga otambula n'obulamu bulungi nnyo. Programu eno olwaleero ebeerawo essaawa nga bulijjo ziba 3 ez'akawungeezi paka essaawa ennungi zibeera 4. Ziba zakawuza masiga, nkulaba kati awo mbalaba abanywanyi, taata akomyewo, maama akomyewo, mwejaga mulye ekyeggulako akasembayo, mukalye bulungi, ate mumala kamere mukasabire, kakyayi mukasabire, ate muba mugenda okwebaka mubeere n'ekyoto ky'okusaba nga famire, musabe kumakya, temwerabira kuzuukuka ssaawa yo10, okumemu essaala, ate otandika olunaku n'essaala gye bayita kiggula luggi. Ate ng'oggyeko eyiyo awo tulina muganda waffe brother Hassan Nnyanzi wano ku Monarchy TV yaggulawo oluggi n'essaala ey'okumakya. Eyo temusanyi gimisinga, awo programu zonna zitandika na ssaala mu nkola ennungamu ennungi. Sabako naffe mwana mulenzi oyo beera ku Monarchy TV nga gw'obulamu. Kyokola subscribinga, sharinga. Tuli ku website, tulina ne Monarchy TV Media Connect, app yaffe ogenda mu Google Store n'ogiteekamu, odownloadinga oba tufuna mangu nnyo. Facebook page tuli ku Monarchy TV Seeta, otufuna bulungi. Tuli ku www.adonai-tv.com, ate awo oba otufuna wali ku mutimbagano. Kale osobola okugenda wonna ku YouTube channel zaffe n'obeera nga otulaba bulungi ng'otulondoola, n'obeera nga otufollowinga, n'olina programu ennyingi enkufoolo. Programu gy'onyumirwa gisharinge ne banno, ate banno babuli ku bulungi bw'okulaba Monarchy TV, naddala mu programu ezizimba ezongerako okumanya. Kale n'olwaleero tuli mu programu ensi ebyonyusa amannya, omuteesiteesi olw'omwanjuzi, nze Isaka Boyz okupira Kabisomba, eryo ly'erinnya lyange ye brand asomba bwino. Tuleeta bwino owa buli kika, asanyusa, tuleeta ebyewunyisa, tuleeta ebiyigiriza, tuleeta ebyo byali owuliddeko naye n'obibuusa amaaso, ffe ne tubitunulira in details, ne tukunyonnyola n'obeera ng'olaba
ebintu ebyenjawulo kwegamba obwongo bwo n'obulamu bwo n'obeera ng'obugasseeko omutindo mu buli mbeera yonna. Olunaku lwaleero katandikeko mu Uganda wano obubenje bungi bweyongedde ku makubo nga wetukubidde amabega omwaka guli tugeze okuyingira ng'abantu abawera 50 bafiidde mu bubenje obw'enjawulo. Naye ng'ekiseera kisinza okukola obubenje esipiidi ey'okucelebratinga omwaka nga bantu baguyingira, so nga juzi twabasaba nti wadde omukulembeze eggwanga yatugudde tuleme kubeera nnyo excited, tuleme kubuguma, ate kutandika malala, kutandika masaali, twegere beegendereza 2022. Tukosebwa emyaka giri ebiri naye tubeere bagumiikiriza, tuleme kupaala, tuleme kupapa nga tulowooza ti ssente zituyiseeko emyaka ebiri tugenda zikolera mu wiiki emu oba mu mwezi gumu. Buli omu akoseddwa mu ngeri ez'enjawulo. Ogyeko bali bannaffe abaziyoola obuyoozi bo ne bakifuna nga kingi, naye gwe okwata mpola mpola yongera okugumiikiriza obulamu butambule. Kale olwekyo abavuga emmotoka sipiidi mugikontrolinge, ababodaboda sipiidi mugikontrolinge. Leero osanze abamu ku mikwano gyange nga bamusibye bandage nga mu kabenje ka bodaboda nga bagenda okuziika, ate munne yabadde amuvuga ye yafudde. Kale mu mbeera efaanana bwetyo gwe mulabi waffe omulungi wa Night TV, twagala tutambulire mu buufu bwe bumu obwo nga twegendereza nnyo obulamu. Wiiki ejja abaana baddeyo ku masomero, abazadde tubasaba temukoowa abaana, temubalangira, naye embeera ey'okusomesa n'abasomesa mbakubira omulanga obutakungula. Abaana bagenda kudda nga bakuze mu sayizi, nga ne mu birowoozo bakuze, nga balina bingi boogera ebitakwatagana mbasuubira, ate nga bayizana bingi sinakindi abamu nga balina n'essente okubasinga abasomesa. Naye mu mbeera efaanana bwetyo abasomesa mulina kubeera, mbakubira omulanga, mulina kubeera bantu balamu nnyo, mubeere bakkakkamu, abaana mubakume mubaagale, kubanga ekyamazima tugenda kubaddamu tubaleere bulezi ate tuddemu bagunjule. Lwaki nti emyaka ebiri gino adolescent stage badde ngitunuulira etawanyiza nnyo abaana abalenzi n'abawala mu muggalo. Ate mugenda kusanga abaana ababadde mu bifo ebyenjawulo nga bayinzakitinga n'abantu ab'enjawulo, nga mulina gweomusomesa okweteeka mu kifaananyi ky'omuzadde oddemu omwana ono eyava ku ssomero nga myaka 15 ng'akomyewo nga myaka 17 ng'ali mu P5, ogenda muhandolinga otya? Kati nammwe mweteeketeeke psychologically, mentally, physically, spiritually, emotionally, mulabe engeri gye mugenda okuhandolingamu abaana bano. Kubanga mugenda kuhandolinga abaana abamu nga emotionally bali mature, abalala nga economically bafunye maturity, kasente bakalina, ate nga abalala emotionally bali mature, ate abalala nga y'opposite. Kati ogenda kubeera n'abaana nga mixture. Kati amagezi genkuwa bakiyita kid watch oba kid study. Mugenda kukozesa tekiniki eyo, abaana muddemu mubeetegereze, mubasome, mutandike okubasomesa mu ngeri ejja okuba ate nga yakubeegayirira, ate yakubakumaakuma, babuildinge bakomewo mu mbeera eyo. Kati eggwanga tufaanana COVID-19 yakyagenda mu maaso, temumugayaalirira, sopusi muzibeere nga muziteeka mu nkola. Abantu bw'ofuna chance ekugema genda bakugeme, mungere okunaba mu ngalo, mugule masikisi, obulamu bujja kubangwira. W'owuliramu obulwadde genda ofune treatment, genda bakebere bakujjanjabe, kubanga Omicron alimuuko ebyo bit relaxed, alimu nnyo acute pneumonia n'omusujja, bw'owulira back pain eno ku mugongo, n'owuliramu ku ka temperature, n'owuliramu ku mutwe nga kuluma, genda bakucheckinge kuba bwe bubonero obumu obwa Omicron. Tafaanana nnyo na COVID oli, naye temugayaala, mugende mu maaso n'okwenyokeza nga bwe tuba tukola, mukole edduyiro, mulye ebibala ebirimu vitamin C, obulamu bugenda kubangwira. Eyo nga nvuddeyo, njagala mpozi era okubiriza bannaffe abatundira ebintu olunaku olubeera lwakatale,
abatundira ebintu ku lunaku olubiri wakatale eseetaawo Bukeere Road ku Mmande emirundi egisinga obungi emmotoka zino trailer muyomba nabo nti bo bayite bwe baagala. Ekyo nakirabyeko wiiki ewedde abasajja abavuga trailer ezo zirukulwana baba bakooye ate abamu tebamanyi na lulimi lwa muno ate abamu baba beekyawa. Kati bw'ona omugamba nti yaayite waalaba ng'amagulu gatedde mu kkubo oba n'omugamba nti oba kulinnya akulinnye, emmotoka ezo ziri mu insurance. Ate ffe obulamu bwaffe abasinga obungi mu Afirika tuli mu insurance. Omusajja ajja kulinnya amagulu agamenye avuga agende emmotoka bagikwate bakama aba kampuni yagende ewaabwe Kenya oba wonna wagenda bakama aba kampuni bajje ng'eri mu insurance basasule bills ng'amagulu bagatemeko. Kati gujjako tofunyeemu. Kale mbasaba road rage obusungu bw'oku kkubo okwo lwa Mmande tulina twagala ssente ne trailer ezo muziwe ekyanya emmotoka ezo ezitowa egende nga temuyombaganye n'abasajja abo be mutamanyi bye balowooza na kiri mu bwongo bwabwe. Kati nga tugenda mu maaso era mu ggwanga muno mulimu bingi nnyo 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 naye nga byetwera kusoma mu bibiira by'e Zaire eyo olutalo lukyagenda mu maaso. Enkambi ez'enjawulo eziwera 456 zigenze zizuulibwa mu bibiira by'e Beni ekitundu ky'e Zaire. Kampu ezo bagenze amagye ga UPDF nga gazuula ebyama eby'enjawulo n'engeri abayeekera ba ADF gye bazzenga mpozi batawaanyaamu eggwanga. Kompyuta bazizudde sola pano n'empapula nnyingi ezigenda okubawa baani abadde beenyigira mu nsonga efaanana bw'etyo. Nakugambye nti olunaku lwa jjo twatunuuliddeko ku muti gwaffe okotwi mahoga n'emiti emirala. Tujja kugiraba mu maaso awo nga tugasseeko n'ekiwojjolo kyaffe eky'ebyewuunyisa kye bayita the Monarchy Butterfly. Tujja kukiraba ebyewuunyisa ebikiriko. Kiwojjolo kiwangaalira mu bitundu tujja kubiraba naye nga kiwojjolo kya njawulo nnyo nnyo nnyo. South Africa twabagambye amawulire aga trendinga parliament yakwata omuliro nga bakyebuuza gwava kuki kuba South Africa parliament yaabwe yemu ku parliament enkadde ennyo 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 ziruddewo ate nga balina n'obuuma obusensinga omuliro. Kati beebuuza omuliro ogwo oli yakikoze bukozi n'asooka ajjako fire sensors we ziri n'akuma omuliro. Ekyo nakyo bakyakyebuuza bakyanoonyereza. Omuliro gugenze kukwata ebifo bingi ne mu Uganda wano ebiterekebwamu ebintu eby'omugaso za documents. Era bangi beebuuza lwaki ekifo ekyayidde mu parliament kyekifo mu parliament ya South Africa kyekifo ekiri mu documents eziri sensitive. Nawana ebifo byonna ebijja wule ku district n'owulira Makerere University ekifo awali data byebijja. Kitegeeza wabeerawo enkodyo wabeerawo tukayita akamodi wabeerawo oli akoze endowooza akamodi nga documents either zimisinga oba ezirimu nga fake ng'alina kyayagala gwino gwayagala okutta. Gwoli oluusi ne mulandizi ebifo ebimu landizi yakutte bwe bityo n'olaba nga omuntu ataddewo ekiboozaawo nga alina kyayagala okuvuga. So kakati ekyo nakyo kyetaaga nnyo okukinoonyerezaako. Mpozi era mu bufuwemu tulina amawulire amalala agataabadde malungi nnyo nga waliwo omutemi w'embizzi gwe basse mu kitundu ekimu naye nga baamukutte na muka musajja. Nannyini mukazi n'amusala obulago n'aleka ng'amusse. Ntera okwogera ku kigambo ekiyitibwa domestic violence, obutabanguko obususse mu Afirika obulimu abantu okusalawo kwe bayita okwambagirawo. Mob justice eyitiridde tewakyaliwo kooti etuulirawo awo oli gwe bakusanze nga oliko obuzibu n'akukinjaga banakuba akabazi ku mutwe abalala betta. Naye nga ekigambo ekyo ngenda kukyongerako kiruka mu katono mu puroguramu eno ngezeeko okuyamba ate bannaffe abali mu mbeera efaanana bw'etyo. Kati njagala tenswitchinge mu katono ne munnaffe ali eyo ebweru nga oluzungu ye lwasinga okutegeera kubanga luli international naye mutwalemu awo abeere nga puroguramu naye agifollowinga. Naye nga ngenda kutunulira leero
ensonga nyingi for our viewers outside there, especially in diaspora. We have those in Africa, Latin America, North America. We have those in Central Asia, Europe, then Middle East, North Africa, Central Africa, you have Southern Africa, East Africa, that's Uganda. Basically, for those of you outside there who are not conversant with Uganda, I'll be mixing. This program, I'll bring a mixture of English and Uganda, for those who are comfortable with Uganda. Then I will, for Africa, I'll be using what they call a special English for Africa. That is the Africanized English, where you can hear what I am talking, because that we Africans can understand each other. Then for those in the diaspora, UK, USA, I will use your English. I'll be using the English, or the native speakers that is in the UK, because the English of the British is different from that of the Americans. American English is different. They use Z in some of their words, but the British, the original native speakers, their English is English. For them, they speak English, EE, because for them it is their native language, so it is English. So I'll be in between, mixing Uganda and English for those of you or people in the diaspora, such that you can really understand and follow some of these programs. The programs actually about rare information services, rare information that is, we look at different angles, different facts, different areas, different issues. We begin with the news around the world. Then after that, we focus on a particular theme. And today we are looking at the amazing butterflies called the monarch butterflies. We are going to see where these butterflies reside, character, shape, coloration, how they behave, where they live, why do they migrate. But in the yesterday program, we focused on the oak trees. I'll do a brief summary version of the oak trees and how unique they are. Then after that brief review of the oak trees, I'll switch to the monarch butterfly. The reason that's why I'm doing it in English, partly for those people, for our consumers, our viewers, the diaspora. I know you are well covered with the English language. Second, that you can follow us wherever we are. We are broadcasting from Africa, Uganda, and Mukono is where our major broadcasting place is, and the church is St. Tabitha Cathedral. Our lead pastor, the main pastor of this place, we have other brothers in the same ministry, but the lead pastor of our church is Pastor Henry Israeli Nyanza Longo, is the vision bearer of our television, Night TV, or the stream of life. That is the English translation of it. So you guys outside there in Abu Dhabi, you guys in the Middle East, you guys in Qatar, there are so many of you, our friends, my boys, my girls I taught in the so many schools I've taught. Those boys from Bugerere, those boys from Chiwango, Seta, Mukono, you guys in South Africa, wherever you are doing a great job by watching our channel. You can subscribe with our channel. We have different programs. I'll mention them as we go ahead in this program. And as we move ahead, this is 2022. I wish everybody a happy new year wherever you are. You guys who are watching, you have friends in America, you are great. Canada, you are great. Friends in Jamaica, Latin America, you are great. Cuba, Barbados, Honduras, Newfoundland, Trinidad and Tobago, you are very, very good. Papua New Guinea, Mauritius, wherever you are. You have Nigeria, you are great. Brazil, big ups. So today,
I want to take you to some unique information. But before I go to that side, let me go for a commercial break. Then when I come back, I'll go straight to our rare information of today, the monarchy butterfly. Let us go for a commercial break. Then when we get back, we shall move on. Adonai TV, omugga gw'obulamu. Nkwanjulira Kasawo Cosmetics bakuleetedde ebizigo ebyokwewunda ebyokwebyula byonna ebya buli kika saako obuviri bw'abakyala obw'omulembe. Kasawo Cosmetics tutunda ebizigo by'abakyala, tutunda ebizigo by'abaami na buli kinnoomu yenna tumukolako, eby'abaana eb'amasomero, obuviiri bwonna obwa buli kika. Twalese ebintu pulesi yaffe ennungi, tutunda buli kinnoomu mwakamu n'abasuubuzi bonna nammwe tubakwasa bulungi. Basangibwa Seeta ku Bukeerwe Namugongo Road. Okumanya ebisingawo kuba ku ssimu zino wammanga noti 753 828 833 oba noti 759 646 18. Beba Kasawo Cosmetics Seeta. Nyabona nyini duka mpaka sherawo kako sebo esigamba obwo obuveera mpaka lya kashera mu kacupa kakano saako njagala kali akakolebwa aba divine DE nge bulijjo bulimu enjawulo. Kano ke kashera kennyini divine DE. Divine kashera kalungi kawomu kakolebwa aba Divine Beverages Limited. Kongera amabeere mu bakyala abayunsa, tulumwanjala ng'okanywedde. Kalimu proteins ate nga kongera amazzi mu mubiri. Kapakingibwa bulungi mu kacupa akaliko siro ya white omuli ekigambo Divine. Akeetaaze kasange mu supermarkets n'amaduuka gonna okwetoloola eggwanga. Ate gw'ayagala okusuubula kuba ku ssimu ezo wammanga. Divine DE. Director wa Richmond Traders. Tudiringa n'amasomero, tugasaplyinga ebitabo, empapula, tudiringa mu packaging. Abalina amakampuni gaabwe otandisewo ekyokunywa kyo. Oyagala kipakinga mu kacupa, tutunda obucupa, tudiringa machines, machinery. Omuntu gwayagala kugula machine, oba otunda oba ogula. Machine ng'ekola plastic, ng'ekola ebintu byonna ebikwatagana ne production. Tusangibwa ku luguudo oludde Bajjo kasita ova ku ssomero lya Seeta Parents Primary School era otambulako katono nnyo ku mukono gwo gwennyini ogwa kkono kw'ojjira awo gwennyini we tusangibwa. Essimu zaffe 0751 53 41 7 oba ne MTN 0784 53 41 7. Adonai TV, omugga gw'obulamu. Yeah, that was our adverts from the commercial section of our broadcasting TV section. And we welcome you back to our very, very, very informative program. That is NCAB Unisa, and as usual, I'm your presenter and host, Isaac Agwa. As usual, the program is exactly found on our station, Adonai TV, and our location is just near the main road, our great church, our great cathedral, founded by Pastor Henry Nyanzi Ministries. That's where you are found. You have got adverts, you want to advertise your business, you have a company, you have a school time, please don't hesitate. Please just rush here, come along, come with your business proposals. We shall look at them, and if they confide with our rules and regulations, we are going to air, we are going to advertise your business. Please bring your business, just rush, come and enjoy the services of Adonai TV. They are really very beautiful rates. They're negotiable. You can come and talk to our marketing department. Our marketing team is very, very aggressive and very friendly. We shall really sit down and talk, and then we see where to begin from. Today, I want to take you to the land of the Americas,
And before I go to the land of the Americas, I want to summarize a little bit of you who missed yesterday's program. Yesterday's program, we looked at the oak trees. Why did we decide to look at the oak trees? Yesterday, we said that these are a species of trees that is in its own caliber, that is in its own class. These are some of the strongest trees in the world, tallest trees in the world, largest or heaviest trees, and some of the long-living. When we talk about longevity of trees, these are the longest surviving trees that can survive in very, very tough conditions. Oak trees have different types, but I'm looking at the type that survives in the USA, California, Florida. That's where some of these trees are found. Actually, the biggest of the trees, there is a very huge tree in California, such that is so huge that they had even to cut a road. They had to make a road without felling it down, but they had to make a huge road in this tree, such that cars can pass through this tree. It is actually a very powerful tourist attraction in the USA. We have other trees that can live 300 to 6,000 years, oak trees. The amazing facts about the oak trees is the height. They have some of the highest trees, especially 80 meters, with very big canopies and leaves, very huge stems, and very deeply enrooted buttress roots. Roots that can go deep to a minimum of 80 feet down. And where they grow, they are so firmly entrenched in the soils that not even the hurricane or the tornado, the speed of the hurricane can reach up to 270 kilometers per hour, and with a water height of almost 100 feet or meters. But this oak tree can never be swayed. It cannot be taken or bent by hurricanes, however much the tornadoes are so strong. That's why I'm looking at this tree. It is a symbol of strength, firmness, and it is very heavy, tons and tons of kilograms. When these trees, and even to cut them down, they have to bring bulldozers so strong to cut these trees. They are so huge, so tall, so unique, and so magnificent. Imagine a tree that has got a root that can penetrate and make a crack in a rock. That's how deadly these trees can. The size, circumference of these oak trees can reach, actually, some of them are 25 feet around, some are 20, but we've got trees in Africa here that can compete with these trees. We've got trees in Mabira here, we've got mahogany. Some of those trees in Mabira and Budongo and Bwindi, some of them are preserved for future reference. Some of them in Mabira are 150 years, 140, there are those that are 110. You can tell, in our programs, coming programs shall tell you how do you tell the age of a tree. How does a tree feed? Its habits, its behavior, patterns, we shall look at them. So that is a little summarized version of the oak trees. Now I'm switching to the monarchy butterflies. Omulaba from Monarchy TV, nkwatako mu kinyanyimbe, ne bannaffe abali mu diaspora babeera nga bafollowinga bulungi, then nenzirako ne mu Luganda, ffenna tusobole okunyuma program. Omwaka guno 2022 tujja kukola Oluganda, tujja kuwa program emu ya Luganda 1 hour, ate tukuwa program emu ya Luzungu 1 hour, nga emboozi y'emu. Lwaki?
oba tujja kukola nga eddakiika 3 luzungu dakiika 3 luganda. Lwaki naawe ali mu Uganda oba ebweru wonna nga oli comfortable n'oluganda obeere ng'ofuna kyekimu munnaffe ali mu diaspora nga for you are covered with English shall be always giving you 30 minutes or 1 hour of an English program prepared for you about our information, and then we do a recap. We shall always do a summarized version before we go to the next program, such that you guys outside there, you can really enjoy our presence in your countries, wherever you are. I know this program is really amazing to people and has really added value to the way you see the world, to the way you think, to the way you live. It is some information that can make you relax your brain, and that is some information that can ignite your brain to read more and to do more research. For us here at Monarchy Television, we are researchers. All our programs are research-based. So today, I want to look at the special, unique, interesting, amusing, and amazing life of the monarch butterfly. Ngenze ku kiwojjolo ekyebyewuunyisa mu kyewuunyisa ky'olwaleero kye bayita monarchy butterfly. Kisangibwa wa ekiwojjolo kino ekyebyafaayo? Olwaffe omulungi wa Monarchy TV mmanyi kwe muli mukulu Francis Mpobe na buti oli mukulu Richard Semwanga ne maama Maria Obugonzi mmanyi kwe muli, ate mukulu Alani mmanyi kwoli awo ku Divine Help webali kubeeranga wekumira ku mukutu guno, ate abali ku Middle East supermarket yawe era ku paaka yaffe awo y'emmotoka ey'emukono webali kubeera ku mukutu, ate n'omukulu Gino nga gwe otetenkanyiza mu masimu webali kubeera ku mukutu mwebali nnyo ddala, n'abali ku Nakati Memorial mwebali kubeera nga very soon mugenda kubeera partners with Adonai, mujje mulanga essomero ekintu kitambuze nga bwe twakkiriziganyiza, mudduke speed Nakati Memorial, mujje primary school ku Kyebajjo, mujje tulanga essomero, directors mwenna Council Mika, Dr. Violet, Abrahams, okuba muza tukwagala nnyo webali kubeera nga ate naawe okwataganye ne cathedral ne mubeera nga tuli mu buweereza obw'enjawulo, naye webali kwagala nnyo cathedral n'omusumba Henry Nyanzi, webali kwagala n'abakozi n'abaweereza bonna n'abasabi baffe bonna mwebali kubeera nga mwagala nnyo bamuzaala nga tugenda mu maaso nga tukulaakulana ng'onalya n'olyalya, mwebali kubeera nga mutuwagira, ate naawe bamuzaala webali kubeera nga naawe otwagala nnyo ate ng'otwagaliza era nga embeera bwefaanana. Director Robina naawe tukwagala nnyo, Director Nagawa, Director Viola mwebali kubeera nga ensonga mwezitambuza eza Nakati Memorial you are great, ate n'omukadde Boss Lady Nalongo Batti webali kubeera nga naawe ekintu okikwasaganya sayidi eyo, abasomesa mwenna ab'oku Nakati, abafumbi, abakozi mwenna ku kifo ekyo, mukulu Kasajja Saalongo webali kukwasaganya nsonga ezo, webali kutambuza kintu kya mulembe nnyo. Kale nno ngenze ku kiwojjolo kyaffe ekiyitibwa Monarchy Butterfly nga kisangibwa mu ggwanga oba mu continent semazinga ya North America. Bali nagamba mu ggwanga nja kuba nkisedde kubanga kitambula mu bifo bingi mu North America, nga Monarchy Butterfly eyo gyesangibwa nga kino kiwojjolo si kinene nnyo naye nga kyabyewuunyo, mu butono bwakyo kyabyewuunyo. Kitera okuva e Canada, kisimbula e Canada. Winter bw'atandika ne kisimbula kifaanana kala ki? Ekiwojjolo kino kirimu kala ya orange, kirimu akabulaaka, naye nga byawukanamu mu partner, mu nfaanana n'ebisajja ebikazi birina ddalo colors, naye ebisajja birinamu kakala akali a bit coloration yako tukwogerako nnyo, coloration yo tugyogerako nnyo nti mu bitonde ng'oggyeko ebisolo naye mubiwuka n'ebinyonyi colors matalinga. Ebiwojjolo bino ebisajja bye biina biri brightly colored,
Lwaki? To attract the female butterflies. Eyo y'empatana esooka, ekyewuunyisa ekisooka ku biwojjolo bino. Ebiwojjolo bino, monarch butterfly, ekirala ekibifula ebyenkizo kwe kuwangaalira mu butiti, winter. They move in millions of butterflies move from Canada to Mexico every year. They move twice in the year as they migrate from North America to Latin America, but usually they go to Mexican forests. Biva mu bibira ebyomu Canada awo wonna ne bigenda route eyo ekulaga nga bigenda south to Mexico, ne baddamu ne bikulaga route nga biva e Mexico nga biddayo e Canada. Bikikola bitya? Bisurvivinga bitya obutiti bwe tugenda? Birya ki? Ebiwojjolo bino bwe babyalula nga bimeetinga bibiika amagi, birina life cycle: eggs, larva, pupa, then adult. Stages ziri nnya. So these butterflies are true insects with the 4 stages of a true insect. That is, they lay eggs, they have the larva stage, they have the pupa, then they have the adult stage. Those are the characteristics of a true insect. For you, our viewers outside there, who did not know these scientific facts, you have some insects that are not true insects, as they say, like the spider. We have arachnids, like the ticks, and those other insects like the brown tick. Wanajumite embalabala, tuine enkwaze n'embalabala. Atamanyi embalabala ku nte tick eba ya grey enkwa, then embalabala yo eruma ente n'eyingira ne mu skin oba ekisolo kyonna ekirina eddiba kya ku ttale. Erimu ka brownish, then n'ebeeramu ne ka black spot. Eyo gye bayita embalabala. Bw'oba wali waddeko ku ttale ng'olunda, nammwe abeebakaabaka mu bisaawe bwe balundira ente, abayita mu ttale zaali zibalumyeko ne muziraba. So kakati ekiwojjolo kyaffe ekyo bimuvinga mu winter ne bigenda mu bifo ebirimu ku musana nga mu Mexico. Lwaki bimuvinga? Obunnyogovu oluusi bikosa nnyo nga birina migratinga ne bigenda mu kifo we bina breedingira, bwe bidda biba bibreedinze n'ebirala ebito ne bikomawo eno e Canada. Naye wakati awo birina kye bayita mubiri kino kye bayita antifreeze mechanism. Eyo njagala njogereko. These monarch butterflies have got what they call the antifreeze mechanism in their bodies. This is a fluid in their bodies, a special fluid that makes these butterflies so special in that they don't freeze. It's the fluid that makes them not to freeze. It actually provides warmth to their bodies during winter. And even when we are looking at the wood frog has got also the antifreeze fluids. Within itself, I told you when I was looking at that program of the wood frog, that survives far in the polar regions, in the Arctic regions, where there's Arctic lake or Arctic region. These are very, 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 very cold climates. But these creatures, organisms, can survive by use of those very, very rare special mechanisms. Like I told you about the white polar bear, that has got a blubber, and that blubber is between its skin. It is used to provide warmth during very, very, very cold climates. So katinga kukomeza keno mu Luganda, monarchy butterflies, zina special mechanism kumutwe. They have got a little element, very tiny, called magnetite. And the magnetite is like a microchip in the heads of these butterflies, and it is connected to the earth movement. It is a compass. It is a natural compass, God designed
divine design that helps them locate the movement of the sun, and they follow that sun movement and heat up to Mexico. That's how they move in that direction. They follow that magnet. They have that magnet. We have other creatures with special magnets called magnetite in their heads. We have the pigeon, has got it. Then I got the sea turtle. We shall look at the sea turtle also this year, because most of the programs we did the other year, we shall be revisiting them, giving you the English version of them. So far, we have done 60 videos, and we shall be translating them to English and giving a recap. We shall get back to them, then give you the English version for those of you who missed because you could not understand Uganda. We are going to give you a total package, a full package of the English version of all those programs we did for 3 months down the road, so that you enjoy wherever you are these programs. Akati nga nkomezaawo ko ate waneera mu kinyanyimbe kyaffe kwa Night TV kwe tuli essaawa ziba 3 ezakawo z'amasiga paka ssaawa 4 Monday to Friday. Ensi ebyonyusa beera kaggwa oba kabisomba owa bulijjo ekintu kiruddemu nga tukikuba ne bannange bwetunabo kwa Night TV nga obw'obulamu ntunuulira Monarchy Butterfly. Ekyewuunyisa ekirala ekiri ku Monarchy Butterfly ye feeding partner. Birya bitya nga bimuvinga. Wajjolo bino bisobola okumuvinga long distance. Naye bitera nnyo okufuna we bikuŋŋaanira ne bisaakinga juices, they are juice suckers. Omubisi ogwo ogubeera mu bimuli oba ku bikoola bigukozesa nnyo ebiwojjolo bino. Omubisi guno gulimu ki? Bigufunamu ekirungo ekya glucose. Kati glucose ono ate ye bw'agenda mu mubiri gwabyo ne yeegatta ne fluid egyo nagambye antifreeze ne bikyuka ne bifunamu protein. Protein eno ebiyambako nga bibuuka obbiwa amaanyi, rejuvenation of energy in their bodies' wings as they fly for long hours without breaking in their flight. Bimuvinga wakati wa miles 2,000 from Mexico to Canada. That is the journey. Kati bibale mile 4,000 because there is a to and from journey. But okuva Canada ogenda Mexico miles 2,000, then yoddemu obale nga biddayo the same route era nga bikozesa compass eri ku mutwe gwabyo nina kugambye yakamagnet akalinga microchip bayita magnetite. Era bano abangereza bannaffe abavumbuzi abagenze bazuula zino zi drone bazivumbulidde ku mechanism ey'ebiwuka ebyo, kubanga byo birina divine special designs Katonda byabiwa. Kati bannaffe babitunuulira, tujja nga tubitunuulira bagenze bakoppako ne bagenda nga bapacketinga skills. Batunuulira ekyo ne bagenda nga bapacketinga baganda noka tukole ekyuma oba roboti efaanana amagezi ga kino Katonda kye yakuliyetinga. Kati era nga nkyatunuulira Monarchy Butterflies zirinayo ekyewuunyisa ekya kiziriko. Butterflies zino bwe ziba zimuvinga ebikuza obulungi ebitera okugenda ku lugendo olwo byebikulemberamu. Ejja kwebuuza tebifa. Insects that are social be sharing knowledge using their own language. Bwe kiba kigenda wakikaddiye wabaawo ebibadde bimanyi route eyo nga bidevelopinze that habit and skill and partner nga tebisobola kwerabira olw'okuba birina instinct ne magnetite, eyo microchip eya magnet eri mu mutwe gw'obuwojjolo si bunene nnyo nti kyekanulwa twa obwojjolo butono bulinga butono mu sayizi naye nga buli highly intelligent, highly sensitive,
bukozesa ne mechanism endala bufollowinga smell nga buyitamu smell ya winds eziblowinga zibuyambako oluusi obutakozesa maanyi ne buseeyeeya byonna ne bigenda miliyoni nga bbiri ez'ebiwojjo ne zikkirira nga zikozesa ezo winds eziba ziblowinga to the south kati ne birinda wind system ziddemu ziflowinge nga ziblowinga north kati ne zigenda n'eyo embuyaga kati zitekitika ne zimanya kati there's a change in temperature they use their bodies kati antifreeze mechanism gye nayogeddeko is a detector. The antifreeze mechanism of these butterflies is a detector, is a sensor, a body sensor that helps them to determine the changes in the temperature. Their bodies can detect the changes in the temperature, so that these butterflies can tell that it's now approaching spring in Mexico due to the temperature by the sun using the magnetic compass in their forehead, such that they start on their journey with their offspring to the north. Kati bwebityo bitambula bw'obikiza mu kilometers moving 4,000 kilometers to and fro bimuvinga ku speed efaanana bwetyo bigenda mpola mpola naye nga bantu babyagala nnyo they are a source of tourism attraction. Ba researchers bangi bakampinga mu Mexico bakozesa ennyonyi ne badda mu bakampinga nga babifollowinga ku route eyo nga bakozesa drones nga bakozesa satellite photos images ne bagenda nga bifollowinga biba bigenda okuwummula ku muti oba ku lwazi wonna ebimuokula biwummulira byonna wamu tewali kireka kinne waakyo. They are social insects. Era bikola ebirimba. Lwaki bikola ebirimba clusters to provide safety and warmth. There are some birds ebyagala obbirya naye okanjogerewo kala yabyo eyo bimanyi okugenda ku vegetation efaanana ne kala zaabyo kati kala eyo ebiyambako okubuzaabuza. Their coloration helps them to camouflage against predators, such that they can bypass them thinking they are leaves. So that color pattern you see of these monarch butterflies helps them to hide. It is a hiding, protection, secretive mechanism to hide against predators. Those birds, those other insects that can feed on them cannot see them because they are camouflaged in that color pattern. Zibeera nnyo mu miti egina color efaanagana nazo. Actually, they hide in areas. They can go to a rock area that resembles their coloration. So nibeera nga bikozesa that color pattern okubeera nga bitambula bityo. Era kugambye when they are moving, they use smell because they have antennas and feelers, and they've got compound eyes for seeing very bright light. Those big eyes of the insects, antenna for feeling and sensing, and then they can smell. The monarch butterflies have got a very, very powerful smell. They can smell distances away, and they can smell their path. They can smell and identify different winds of predators, and can dodge. They can smell their path, winds, weather. They can feel with their feelers, and they use their eyes, compound eyes, which have got rods that are joined together that help them to identify light and heat, like that they can move in the right direction. Be following the movement of the sun, as I told you, that these butterflies actually follow the pattern of the sun using their heat detecting magnetite mechanism in their brains. Tezina brain nene nnyo eryawo ekanga naye nga bikozesa brain eyo so intelligently
nebeera nga bisobola okumuvinga ne bibeera nga bitambula bwe bityo. Ebojjolo bino olyajja kubuuza birina omugaso wa tebirina. Biyambako okupollinatinga plants, ogwo omugaso gw'amaanyi nnyo. Ate bireeta foreign exchange. Bwe bijja Mexico, they earn in dollars. But tourists every year, millions of tourists are visiting those forests. British Columbia, ne bagenda balabe, bagenda ko mu Rockies eri mu mountains balabe, ne bajja Mexico awo balabe ku biwojjolo bino. Actually they are unique. Okulaba ebiwojjolo nga bimoving 2 million. It's the swarm, the cluster. So it is interesting. Ne balaba colors ezo, ne babe studyinga. Leera nkubiza ne bannayuganda naffe twettanire nnyo okulambula, twettanire nnyo okuvumbula. Bwe tunettanira okulambula n'okuwa organisms endala obudde tubistudyinge, tujja kwongera okufuna kye bayita interdependence of man with surroundings. Bwe munaabyagala mujja kusobola bipreservinga awo mu mabira oba ebwindi, abalambuzi bajja waliwo sizoni y'ebyojjolo mu mabira, olina ajja kulaba ebiwojjolo naye nga teffe abawangayidde Uganda tetujja kubiraba. Tuyige okulambula, tweteekemu ssente. Okulambula si kubikuwummuza ebirowoozo, kulimu ebyokuyiga. Ate babannaffe bajja bagenda okulambula ng'ogyeko okuwummuza ebirowoozo. Okulambula kukuwa okwagala ensi yo, ate okulambula kuvaamu emikwano emirungi, ate okulambula kukwongerako obwongo okulowooza nnyo n'okuwummula. Ate era okulambula kuyamba abantu generatinga new ideas from ate kutta ne boredom n'orelaxinga obwongo. Kale mutandire nnyo okulambula, muwummuze ku birowoozo, mujje nga obwongo buli rejuvenated, mubeere nga obulamu butambula. Omulungi omulaba for Night TV. Bwetyo bwe tulidde Monarchy Butterfly, ate olunaku lw'enkya essaawa zijja kuba 3 paka ssaawa 4 ez'akawuza amasiga, tujja kwongera okulaba ku Monarchy Butterfly, tweyongere tulabe ne ku birala. Mbadde Isaac Kagwa Kabisomba, nannyini bino, nannyini ddoboozi, nannyini bisanyusa, era nannyini information, rare information. Mwebale kulaba, atakuumira mpeera, abankuumire, mweraba. Adonai TV, omugga gw'obulamu.